Business in Kikopey came to a standstill as the town remained flooded as of today morning. The floods wreaked havoc with water getting into shops and power lines getting disconnected after several electricity poles fell down. Nakuru Chief Officer in charge of Disaster Management and Humanitarian Assistance, Njenga, called for calm, telling the business community affected that the county government will address the menace through the disaster management section. Tuko na experts hapa kutoka county wameandamana na Wizara ya Disaster Management ndio waweze kujua kabisa venye hili janga halitapatikana tena. Currently, the county government has begun opening up drainage systems within Kikopey in Gilgil sub-county in an effort to help ease the ongoing flooding. Kulitokea mambo ya ajabu jana kwa sababu mvua ilinyesha sana hata ikajaza kila mahali kukawa kama ziwa. Hii maji imetuaffect sana, hata biashara zetu hatujafungua. Kutoka jana maji imekuja imejaa kwa duka. Sasa duka yangu iko pale hivyo. Tunaomba serikali iingilie kati, itulete wataalamu waweza kufungua hii maji iende rake. Elsewhere in Kisumu East sub-county, flash floods have displaced around 50 families after River Warigu burst its banks. The worst affected areas are Dago, Kapuothe and Nyamasaria. Saa hii maji iliingia kwa kila boma. Kwanza mimi naongea nyumba yangu mattress sijui naenda kulala wapi. Leo nimeona na macho yangu na government aingilie waangalie kwa manani hii maji itengenezwe na hii kitu ishe milele na milele daima. Most students stayed home due to the situation, with the affected families urging the government to find a lasting solution. Hata shule imekuwa na maji, watoto hawezi soma, hata walirudi nyumbani, lakini saa hii vile naona dalili ya mvua kama ikinyesha itakuwa worse. Sisi kama watu wadogo tuko na shida. Hata leo watoto wamekuja wameenda nyumbani hawasomi na ni wakati wa mtihani. Busara Naman, K24 TV.